A koda yaushe akan wannan channel mukan yi ƙoƙarin kawo bidiyoyi da kuma hanyoyin da zaka samu kuɗi online waɗanda mutane suke amfani da shi kuma suna samun alkhairi sosai da sosai. A cikin bidiyon mu na yau na kama wani application wanda na daɗe ban kawo muku application ba da ake samun kuɗi a cikin shi automatically 100% for free kamar irin wannan application. Attention please. Ka biyo ni a cikin wannan bidiyon step by step domin jin bayanin yadda za ka yi amfani da wannan application da kuma yadda mutane suke samun hundreds of dollars a cikin wannan application kowace rana kuma suna yin withdraw. Believe me, this is 100% free, babu wani deposit da za ka yi ba investment, kuma it is very super easy. Da yawa mukan saki bidiyoyi akan yadda za ka yi amfani da wannan application ka samu kuɗi. Wasu sukan ce ba sa samu, so idan ka bi wannan procedures kuma kai amfani da wannan application insha Allahu za ka samu kuɗi online a cikin wannan update. At least a kowace rana za ka yi withdrawal na 20,000 idan ka bi step by step guidance da zan baka a cikin wannan sabon bidiyo. Ba ta da ɓata lokaci ba, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana wannan bidiyon alamar like, sa'annan idan ya burge ka kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Wannan update da za mu yi a yanzu za ka yin shi a kowace ƙasa kake, kila Nigeria, America ko kuma China, ko ina kake za ka iya amfani da wannan update ɗin kuma ka samu kuɗi online. Link ɗin wannan application na description na wannan bidiyo. Ga wanda kuma ba za su iya downloading na wannan link ba, zan aje telegram link wanda idan ka shiga za ka samu APK na wannan application sai ka yi downloading ka yi amfani da shi. Sa'annan zan aje referral code na wanda za ka yi amfani da shi domin register a kan screen na wannan bidiyo, sa'annan kuma zan aje shi a description wanda za ka yi amfani da shi domin yin register a cikin wannan sabon application. So kana yin downloading na wannan application ka buɗe shi kamar haka, zai kawo maka page kamar haka inda za a ce kai create na account. Za ka saka email address, sai ka saka password, kai tsaye sai ka saka referral code da zan aje maka akan screen da kuma a description, sai ka saka ainihin captcha. Kana kammala saka captcha, kai tsaye sai ka zo ka danna akan create. Bayan ka danna akan create, kai tsaye zai wuce da kai page kamar haka. Bayan ya wuce da kai za ka ga cewa an tura maka ainihin verification code. Saboda haka kai tsaye sai ka koma a cikin email naka, kana koma a cikin email za ka ga cewa an tura maka verification code kamar haka. Sai kai copy na wannan verification code, sai ka koma a cikin page da aka ce ka saka, sai ka saka wannan verification code. Ni da yake na riga na create na account, saboda kai tsaye zan yi login a cikin account nawa domin ka ga yadda ake yin aikin. So yanzu haka kai tsaye na login a cikin account nawa. Idan ka yi login zai kama ka fuska kamar haka. Abu na gaba kawai shine za ka danna akan ainihin wallet. So a nan gefe za ka ga an saka wallet, sai ka danna akan wallet, kai tsaye zai kama ka fuska kamar haka. Idan ka duba sama za ka ga an saka unverified, sai ka danna akan wannan unverified din, kai tsaye zai kama ka wannan fuska, ka danna confirm. Kana danna confirm, kai tsaye zai buɗe maka page kamar haka ta inda za a ce kai verification. Idan ka duba a can sama akwai zaɓi ta inda za ka yi zaɓin ID card ko kuma international passport ko kuma wani abu da kake so ka yi amfani da shi domin yin verification. In ka duba akwai driver license, duk wanda kake da shi a cikin wannan kai tsaye zaka zaɓe shi, sai ka koma a can baya kana danna shi, kai tsaye zai buɗe maka ta inda zaka saka details da zaka yi verification. So kai tsaye zaka zo ka saka ainihin full name naka da yake akan wannan document da kake so ka yi amfani da shi. Misali idan national ID card ne, sai ka saka full name naka, sai ka zo inda aka saka certificate ID, sai ka saka ainihin NIN number da zaka yi amfani da shi, wato idan national ID card zaka yi amfani da shi. So sai ka zo a wajen inda aka saka take photo, zaka yi ɗauka da kyamara kai tsaye, sa'annan zaka iya zaɓowa daga cikin gallery naka. Saboda haka sai ka ɗauki gaban ID card naka ko kuma wani document da kake so ka yi amfani da shi, sa'annan ka zagaya a cycle na biyu, sai ka ɗauki ainihin back na ainihin wannan ID card da za ka yi amfani da shi, sa'annan sai ka riƙe wannan ID card ɗin a yi maka hoto da shi, ma'ana a yi maka kamar guntun passport, amma kana riƙe da wannan ID card ɗin a hannunka kamar yadda ka gani a wannan hoton da ya bayyana. So kai tsaye da ka kammala uploading na wannan, sai ka zanna akan submit. Kana yin submitting, kai tsaye za ka ba su ɗan lokaci kaɗan, bayan awa maybe haka za su yi verifying naka. Suna yin verifying naka, kai tsaye za su baka free robot da zai baka kullum $2.8 for free har zuwa 71 days. Ta iya yiwuwa ka yi submitting su daɗe ba su verifying naka ba. Shi ma zan aje muku
ainihin kofi na customer care nasu wanda zaka mishi magana da kuma sakon da zaka tura mishi da ainihin ID naka wanda kai tsaye za su yi saurin verifying na account naka ka fara amfani da shi. Idan ka duba ni gashi na verify na account ɗina a yau, idan ka duba kuma kai tsaye har na samu $4.48 a cikin wannan sabon platform for free. Attention please. Duka bayani mai muhimmanci zan maka yana a wannan gurin, saboda ka dakata ka saurari abin da zan faɗa da kyau domin ka san yadda za ka yi amfani da wannan application. So bayan ka kammala verifying na application naka, kai tsaye za su baka free robot wanda zai rika baka $2.8 a kowace rana. Yes, I say $2.8. But akwai hanyar da za ka iya boosting na account naka kuma ka rika samun at least $30 a kowace rana kuma kana yin withdrawal. Kasancewar minimum withdrawal zai iya kai 20 USDT, saboda ka sai ka samu 20 USDT sa'annan za ka iya withdraw a cikin wannan application. So wace hanya ce za ka iya samun $30 ko kuma ka yi boosting na account naka rika samun $30 a kowace rana cikin wannan application? Kai tsaye hanya ce mafi sauki, ita ce hanyar referral. Yes, I mean referral. Shine ka gayyaci abokaninka, dukan wani ‘yan uwa da kake amfani da su a social media, kake chatting da su, kai kokari ka tura musu wannan application su yi amfani da shi. A kowace rana za ka iya samun $30 karkashin robot ɗin da suke kunnawa suna samun kuɗi da shi, kuma su ma za su samu kuɗi. Su ma idan suka gayyace waɗannan mutanen za su iya samun waɗannan kuɗaɗe kuma suna yin withdrawal a kowace rana. Bari in nuna maka exactly yadda abin yake aiki. Abin da za ka yi shine at least za ka yi inviting na mutum 50. Idan kai invite na mutum 50 ko ne verify na account din shi, a kowace rana za ka rika samun $5. Za a ƙara maka wani robot wanda zai rika baka $3 a kowace rana, plus free robot da aka baka a farko wanda yake baka ainihin waɗannan $2.8 a kowace rana. Kaga kenan $5. Sa'annan ga ainihin robot ɗin referral naka, ainihin income ɗin da kake samu daga gare su, to waɗannan kuɗin su ne idan suka taru kai tsaye za ka rika withdrawal for free a kowace rana kana samun kuɗi online. Idan baka yi wannan inviting ba za su baka damar withdraw ba sai ainihin waɗannan kwanakin 71 sun kammala. Wanda domin yin withdrawal kai tsaye za ka yi amfani da Trust Wallet ko kuma Binance, ka yi amfani da USDT wallet address ka karɓi kuɗinka automatically for free. A yanzu haka akwai mutane da dama da sun withdrawal na $300, $100, $60, kowanne da irin adadin amount ɗin da suke withdrawal every day a kowace rana, kuma for free a cikin wannan sabon update ɗin. Saboda ka ɗauki wannan update ɗin wasa, kai amfani da shi, insha Allah za ka samu alkan shi sosai. Sa'annan ka dage kai inviting, kasancewar wannan inviting shi zai boosting na account naka, kana samun kuɗaɗe a kowace rana kuma kana yin withdrawal. Domin samun update a koda yaushe, kada ku manta ku yi joining na WhatsApp group namu, sa'annan Telegram group, ta inda za mu rika fasta muku update akan wannan da kuma sauran abubuwan da muke kawowa a koda yaushe a cikin waɗannan groups. Saboda kada ku manta link ɗin su ma yana a description na wannan bidiyo. Saboda ka yi ƙoƙari ka register a cikin wannan application, ka yi verifying na account naka ta inda za ka rika samun kuɗi automatically, sa'annan ka yi inviting domin shi zai baka damar samun kuɗi over and over again a kowace rana. In ka duba ni gani a rana ɗaya, misali mutane ba da yawa suka yi verifying ba a ƙarƙashina, amma na samu 4.48 USDT a cikin wannan platform for free. Wanda idan ka duba gashi nan za ka ga ainihin income da samu today, sannan idan ka duba ga ainihin sauran bayanai ne duka da za ka iya gani a cikin wannan sashin a cikin wannan application. Misali in ka danna akan robot za ka ga ainihin bayanan abin da kake samu, gashin za ka ga $2.8 da za ka samu a kowace rana. Wannan payment suna aza maka shine a bayan duka karfe 5:30 na yamma, wato 5:30 PM za su rika aza maka payment a kowace rana. Saboda ko kai verifying sai wannan karfe 5 ta yi, sa'annan za ka fara ganin balance naka yana hawa akan wannan account naka. So idan ka duba anan za ka ga inda aka rubuta team, to idan ka danna akan inda team nan za ka ga ainihin referral code naka da invitation code, sa'annan za ka ga ainihin waɗanda suka yi verifying daga cikin ainihin waɗanda kai inviting, za ka ga kalan su ya canza kamar haka, cewa waɗannan mutanen sun yi verifying kenan. So kai tsaye yanda za ka yi amfani da wannan application ko kuma platform domin samun kuɗi
online a cikin wannan application for free. Saboda ka yi ƙoƙari ka yi inviting iya gwargwadon abin da za ka yi inviting, wannan zai sa account naka ya boosting kuma ka samu kuɗi sosai. Duka ana maka ƙarshen wannan bidiyon. Da fatar kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan haka ne kada ku manta ku subscribe a wannan channel, ku danna ma wannan bidiyon alamar like, ku share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki.